Ninguém M. Caldwell Creek acreditava que o Wendell Harold alguém dia mandaria buscar uma esposa. Nao porque fossem homem desagradável. Nao era, mas porque havia organizado toda a sua vida em torno de Nao precisa de ninguém. Su rancho ficava a 6 quilômetros de cidade. Su vizinho mais próximo era velho meio cerdo chamado Puet, que nunca o visitava. Eu próprio Wendell só vinha a cidade quando os suprimentos acabavam, ou quando o tempo fazia a solidão para menos uma escola e mais uma sentença. Tinha 34 anos, autossuficiente ao extremo, e havia feito as pazes como silêncio. Então, quando a notícia se espalhou de que ele havia escrito para solicitar uma noiva, as pessoas não fofocavam por crueldade. Fofocavam por genuína incredulidade. O que ninguém sabia, e o que Wendell não teria explicado mesmo que lhe perguntassem, era que a decisão não tinha nada a ver com solidão. O rancho havia crescido além do que par de maus conseguia administrar. O pasto les precisava de cuidados enquanto a cerca os precisava de reparos. E havia manhas que Wendell ficava par do no meio de tudo aquilo e compreendia, com a clareza fria de homem prático, que precisava de ajuda, não de companhia, não de quitá-la. Ajuda. Ela escreveu a carta de a mesma forma que o escreveria pedido de suprimentos. Com cuidado, sem sentimentalismo, e como uma lista clara de expectativas. Não esperava que a mulher que respondesse tivesse expectativas próprias. Selina Bowman o anuncio duas vezes antes de dobrá-lo e colocá-lo dentro do bolso do casaco, ficou por 11 dias. Tinha 26 anos, morava na casa do irmão mais velho em Abilene, e havia morado lá tempo suficiente para entender que a paciência dela e de a esposa não era limitada. Ela não era exatamente indesejada, mas era mais uma boca, mais uma presença, mais lembrete de que o quarto de hóspedes poderia ser usado para outra coisa. Não tinha perspectivas em Abilene. Os homens que conhecia ou já eram casados ou eram do tipo que ela jamais escalaria. E assim, no 12º dia, ela desdobrou o anúncio, alisuou sobre a mesa de cozinha e escreveu uma resposta. Foi honesta sua carta, talvez mais honesta do que era prudente. Disse Wendell Harold que não era uma mulher romântica, que não tinha ilusão sobre o que era aquele acordo, e que estava disposto a trabalhar muito troca de tito que fosse supor daito e não pela generosidade de outra pessoa. Não mencionou que estava com medo. Não mencionou que havia reescrito a carta 4 vezes antes de se decidir por aquela versão. Se luei, enviou-a e disse a si mesma que não sentia nada além de alívio. O que sentia, se fosse honesta, era o peiva particular de uma mulher que pisa numa estrada cujo feminino consegue ver. Wendell recebeu a carta numa terça-feira e a de pé no balcão de cozinha, sem se sentar. Quando terminou, leu novamente. Esperava algo mais suave, alguma performance de entusiasmo, alguma tentativa de se apresentar como mais atraente do que ela própria se considerava. As mulheres sua posição, ele havia presumido, enfeitariam suas palavras. Selina Bowman não havia enfeitado coisa alguma. Ela havia exposto seus termos tão claramente quanto ele havia exposto os seus, e por uma razão que ele não examinou com muita atenção, isso o incomodou pouco. Ele havia construído uma imagem sua mente de como ela seria. Uma mulher quieta e grata, prática, sem exigências, algum que entenderia desde o início que aquilo era acordo de trabalho e se comportaria de acordo. A carta não contradiz exatamente essa imagem, mas sugeria que a mulher por trás dela havia construído uma imagem própria, e que pretendia chegar com ela intacta. Ele respondeu dentro de uma semana, informou a data de diligência, disse o que Treza e o que não se dá ao trabalho de Treza. Assinou como W. Harold, sem qualquer cumprimento final. Na manhã que a diligência estava prevista para chegar,
Wendell foi a Caldwell Creek mais cedo do que o necessário e fico sentado no suquero por 20 minutos do lado de fora dos correios, fingindo verificar uma favela de arraio que não precisava de verificação. Quando finalmente caminho eta parada de diligência, fico afastado de pequena multidão que havia se reunido. Por numa cidade desse tamanho, a chegada de noiva encomendada de Wendell Harold era aparentemente evento que valia a pena testemunha. Disse assim mesmo que não estava nervoso. Era simplesmente homem esperando acordo prático chegar. A diligência chegou pouco depois do meio-dia, coberta de poeira e barulhenta, e Wendell observou a porta sem deixar sua expressão mostrar que estava observando. Dois homens desceram primeiro, depois uma mulher mais velha com uma maleta, e então uma pausa, e então Selina desceu para a rua e olhou reda como os olhos cuidadosos e tranquilos de alguém que havia decidido antes de chegar que não iria para se sobrecarregada. Ela não era o que ele havia imaginado. Ela não conseguia dizer exatamente o que havia imaginado, mas não era isso. Ela se mantinha ereta. Seu vestido era simples, mas bem cuidado. Tinha embora e uma pequena bolsa, e examinava os rostos ao reda sem nenhuma de ansiedade que ela esperava encontrar. Quando seus olhos puseram nele, e o encontraram rapidamente, o que o perturbou pouco, ela não sorriu. Simplesmente olhou de forma como uma pessoa olha para algo que estava tentando imaginar e agora está comparando com a realidade. O que tenha encontrado nessa comparação, gado para si. Ela caminhou sua direção e parou a uma distância razoável e disse, Sister Harold. Essa Bowman, ele disse. Houve uma pausa que nenhum dos dois parecia saber de como era a vez de fê-la, e então Wendell pegou o bord dela sem pergunta e o levou ao carro. Ela o seguiu sem comentários. Ela ajudou a subir ao assento sem olhar para seu rosto. Ela se acomodou sem agradecê-lo, o que ele considerou razoável e, por algum motivo que não conseguia nomear, ligeiramente irritante. Eles deixaram Caldwell Creek em silêncio. A estrada se estendia à sua frente, 6 quilômetros de campo aberto, e o silêncio entre eles não era exatamente confortável, mas também não era hostil. Era o silêncio de duas pessoas que haviam concordado como os termos e agora, pela primeira vez, estavam sentadas próximas o suficiente para se perguntar se a outra pretendia honrá-los. Wendell mantive os olhos na estrada e Selina mantive os seus no horizonte. Nenhum dos dois disse uma palavra pelos 6 quilômetros inteiros. A casa do rancho era menos do que ela havia imaginado, mas mais limpa. Isso a surpreendeu. Ela havia se preparado para a desordem, para o tipo particular de desleixo que se acumula numa casa onde apenas uma pessoa vive e essa pessoa decidiu que a limpeza não é prioridade. Mas os pisos estavam varridos, as cortinas eram simples mas penduradas retas, e a cozinha, embora espaça, era organizada. Isso lhe dizia algo sobre Wendell Harold que sua carta não havia dito. Ele lhe mostrou o quarto dela. Deixou isso claro pela forma como não disse nada. Simplesmente abriu a porta e esperou. Ela entrou e colocou sua pequena bolsa na queda ao lado de a janela. O quarto tinha uma colcha na cama, uma cômoda simples de pinho e uma janela que dava para o pasto leste. Não era quente, mas era su. O jantar ia 6, disse Wendell de a porta. Começou a trabalhar ao amanhecer. Não esperou que você acompanhasse com recebemos lugar. Vou acompanhar o fim de semana. Disse Selina sem se virar de a janela. Outra pausa, mais longa desta vez. Muito bem, ele disse, e foi embora. Ela ficou naquela janela por longo momento depois que seus passos desapareceram pelo corda. Lá fora, o pasto leste se estendia doado e plano direção a uma linha de árvores cujo nome ainda não sabia. E o seu acima era imenso de forma que o seu social quando não há nada alto o suficiente para interrompê-los. Havia dito a si mesma que aquilo era prático. Havia dito a si mesma que sentia nada além de alívio. Mas parada naquele quarto pequeno naquela casa estranha, ouvindo o silêncio se instala ao seu redor como algo vivo,
Selina Harold compreendo pela prima vez que concorda com algo no papel e vive dentro disso eram duas coisas completamente diferentes. Nao havia esperado que o corto peças dao permanente. Nao havia esperado que ele fosse dao difícil de decifrar. E nao havia esperado, nem um pouco, adormecer naquela prima noite se perguntando o que exatamente ele havia pensado quando a veio dizer daquela diligência. A prima semana passou como água fria se move, de forma constante, sem cerimônia, e como frio que voce paiva de nota apenas depois que já havia se instalado numbers seus ossos. Selina cumpriu sua palavra. Na quarta manhã, já estava de pé antes que o seu tivesse decidido completamente que o cor pretendia ser, movendo-se pela cozinha com a eficiência silenciosa de uma mulher que havia aprendido cedo que se utiliza sua própria forma de dignidade. Nao perguntou a Wendell o que queria no café de manhã. Observou o que ele pegava nas duas primeiras manhãs e preparou sem discussão na terceira. Ele percebeu. Ele podia dizer que havia percebido porque ele hesitou brevemente antes de se sentar. De forma como homem hesita quando algo acontece que ele não havia previsto seus planos. Ele não disse nada. Ele não esperava nada. E em dar acima aquela pequena hesitação ficou com ele por mais tempo do que tinha dito. Wendell havia construído seus dias torno de silêncio confiável, e ficou surpreso ao descobrir que Selina não o perturbava de forma que havia temido. Havia se preparado para conversas a cada momento, para perguntas sobre seu passado, para opiniões sobre como as coisas deveriam ser feitas, para o tipo particular de presença que se anuncia constantemente e faz homem se sentir sufocado em sua própria casa. Selina não era assim. Ela se movia pela casa e pelo patio como uma contenção própria que correspondia a dele. E havia manhãs inteiras que a única evidência de que outra pessoa compartilhava o rancho era o cheiro de café já pronto quando ele chegava do celeiro. Isso deveria ter sido alívio. E era, em minha parte. Mas o que ele não havia antecipado era que o silêncio dela teria textura, que as vezes pareceria menos contentamento e mais uma porta fechada suave mas firmemente. Foi durante a segunda semana que aconteceu a primeira conversa de verdade, e aconteceu como a maioria das conversas honestas acontece, não por intenção, mas por acidente. Wendell havia voltado de cerca norte mais cedo do que de costume, com a mão direita enfaixada como pedaço de pano onde Marema havia cortado, e encontrou Selina na cozinha fazendo algo cuidadoso e concentrado como uma tigela de ervas secas que ele não sabia que possuía. Ela ergueu os olhos quando ele entrou e seu olhar foi imediatamente para a mão dele, como uma diretividade que o pegou desprevenido. Sente-se, ela disse. Não com crueldade, apenas com franqueza. Está bem, ele disse. Não perguntei se estava bem, ela disse. Disse para sentar. Ele se sentiu. Não tinha certeza ao certo do porquê. Ela desfez a fixa com mãos eficientes e tranquilas e examinou o corte sem nenhuma das preocupações titre que ele poderia ter esperado. Limpou-o, aplicou algo de uma pequena leite que do consideravelmente mais do que ele deixou transparecer, e enfeixou novamente como uma capricho que sugeria que ela já havia feito esse tipo de coisa antes. Voce já suedo de ferramentos antes, ele disse, pouco silêncio enquanto ela trabalhava havia se tornado do tipo que pede para ser preenchido. Meu pai não era homem cuidadoso com equipamentos agrícolas, ela disse mola para cima. Era a primeira coisa que ela havia lhe contado sobre si mesma que não era feito prático. Ele reconheceu isso como tal e descobriu, com sua própria surpresa, que queria perguntar mais. Não pergunta mais, mas queria. Obrigado, ele disse quando ela terminou, e ela o olhou então, diretamente, de forma como o havia olhado naquele primeiro dia na rua Caldwell Creek. Não precisa me agradecer, ela disse. E isso que combinamos. Ele não como cabica. Ela voltou para suas ervas, e Wendell foi a varanda e ficou ali por momento no do final de tarde, sentindo com certa irritação que a conversa havia contido algo que ele não havia conseguido localizar antes que terminasse. O que Selina não havia lhe contado, o que não havia contado a ninguém, era que havia chegado a esse rancho carregando uma chuposaqueo da arregada que nem havia reconhecido como chuposaqueo. Havia acreditado, sem examinar, que Wendell Harold seria homem duro, não cruel talvez, mas fechado,
O tipo de homem que havia escolhido o isolamento por achar as pessoas decepcionantes e havia organizado sua vida para precisar do menor número possível delas. Havia se preparado para esse homem. Havia embalado paciência e praticidade e uma firme determinação de não precisa de nada dele que não estivesse em seu acordo. Não havia se preparado para o homem que varia seus próprios pisos, que deixava a lamparina acesa no corda nas primeiras 3 noites sem explicação, e que ela foi entendendo gradualmente que havia deixado acesa por ela, porque era nova ao formato escuro de a casa, que nunca, em 2 semanas inteiras, a fez sentir que sua presença era inconveniente, mesmo sabendo logicamente que devia exigir grande ajuste a parte dele. Eram coisas pequenas. Ela dizia a si mesma que eram coisas pequenas, mas coisas pequenas, estava aprendendo, tem uma forma de se acumular algo mais difícil de ignorar. A cidade de Caldwell Creek manifestava suas opiniões como as cidades pequenas sempre fazem, pelas mulheres que visitavam sob o pretexto de boa vizinhança. Uma sa danor chegou numa quarta-feira como pot de pêssegos conserva e olhos que percorriam a cozinha como a curiosidade atarefada de algum fazendo inventário. Voce esta se adaptando bem, disse sa danor no tom de uma pergunta desfacada de afirmação. Esto, disse Selina e não acrescentou nada. Wendell e homem particular, continua sa danor, acomodando-se numa queda como facilidade de quem se considera bem-vinda em qualquer lugar. Sempre foi assim. Mantive-se reservado deste, bem, há muito tempo. Ela fez uma pausa que era claramente convite. Selina serviu a mulher uma xícara de café e sentou-se à sua frente como uma expressão de paciência educada. Para gerenciar bem o rancho, disse ela. Asa danor a olho como algo entre aprovação e decepção. Sim, disse ela. Isso ele faz. Depois que a mulher foi embora, Selina ficou a janela de a cozinha e refletiu sobre o que quase havia sido dito, deste algo há muito tempo, e percebeu que ficou preso em sua mente como fio preso em madeira áspera. Havia algo no passado de Wendell que a cidade sabia e ela não, mas não havia pensado se pergunta sobre isso antes. Agora se perguntava. Não lhe perguntou diretamente. Não era sujeito, e suspeitava que também não era o dele. Mas naquela noite, quando estavam sentados à frente do outro no jantar, em seu silêncio costumeiramente agradável, ela o observou de a forma que havia aprendido a observá-lo, de lado, com cuidado, como se ela diretamente pudesse fazê-lo se fichar completamente. Ele comia como foco metódico de homem que tratava as refeições como combustível em vez de presa. E em dar ele havia notado isso no terceiro dia e não havia parado de nota deste. O hábito de esperar que ela se servisse antes de pegar seu garfo. Toda vez, sem ser pedido, sem fazer nada disso. Era uma coisa tão pequena. Ela pegou sua xícara de café e disse, sem ter planejado, há quanto tempo você tem este rancho? Ele ergueu os olhos. 11 anos, disse. Sozinho o tempo todo? Uma batida de silêncio, não desconfortável, mas ponderada. Em minha parte, disse ele. Ela assinou como cabica e não insistiu mais. Ela olhou por momento como se estivesse passando algo, e então disse, você faz perguntas cuidadosas. Foi criada por homem que não gostava das descuidadas, ela disse. Algo mudou em sua expressão. Não exatamente sorriso, mas movimento nessa direção. Seu pai, ele disse. Meu pai, ela confirmou. O quase sorriso desfez-se de volta a sua quietude habitual, mas havia estado lá. Ela o havia visto, e descobriu como sentimento que não estava pronta para nomear, que havia corrido sur ela a colocá-lo ali. 3 semanas após o início de seu acordo, numa quinta-feira à noite que não havia dado nenhuma indicação particular de sua significativa, Selina estava sentada numbers degraus de varanda observando a última luz abandona o seu quando Wendell veio e se sentiu. Não exatamente ao lado dela, mas próximo o suficiente para que ficasse claro que era intentional. Ele nunca havia feito isso antes. Sentou-se como os antebraços apoiados numbers de olhos, olhando para o mesmo su que esquirixa. E por muito tempo, nenhum dos dois falou. Então ele disse, você não e o que eu esperava. Ele mantive os olhos no horizonte. O que você esperava?
El ficu quieto por tempo suficient para que la penses que poderia nao responda. Então, algo mais fácil de entender. Ela consideru isso por momento. Posso dizer o mesmo sob voce, ela diz. El se viru para olhalar então, e ela se viru para olhalo, e na luz cinza pálida de noite, huva momento, breve, desconhecido, mas do tipo que chegas permissão, que nenhum dos dois desviu ou olhadão rapidamente quanto deveria. Wendell olhu de volta para o seu primeiro. Celina olhu de volta meio segundo depois. Tempestade chegando, diz el depois de momento. Dia para sentir no há. Sim, diz ela, embora nao tivesse notado que el dissesse. Assim ficaram sentados que as primeiras estrelas apareceram, sem falha, sem precisa, e quando o vento finalmente aumento e true consigo a fria promessa de chuva, nenhum dos dois se moveu para entrar por bom tempo ainda. Celina ficou sentada com as mãos entrelaçadas no colo e pensou na forma como el havia dito algo mais fácil de entender. Nao como uma reclamação, ela percebeu. Nao como uma reclamação de forma alguma. E isso, mais do que qualquer outra coisa que havia acontecido em 3 semanas, foi que a mantive acordada muito depois que a chuva chegou e tamboreia firmemente contra o telhado do pequeno quarto que havia começado, sem sua permissão, aparece menos abrigo temporário e mais lugar onde ela poderia realmente pertencer. Ela havia chegado aqui com suas suposições arrumadas tão cuidadosamente quanto subor. Estava começando a entender que Wendell Harold havia feito o mesmo, e que ambos, quieta e separadamente, estavam começando a perceber que a pessoa do outro lado de mesa se parecia muito pouco como aquela para quem haviam se preparado. Isso deveria ter sido perturbador. Em vez disso, e essa era a parte que ela nao conseguia explicar, parecia, contra todo o seu raciocínio cuidadoso, algo mais próximo de alívio. A manhã que mudou tudo nao se anunciou. Chegou como qualquer outra manhã no rancho Harold, cinzenta nas bordas, lenta para a esquenta, com a quietude particular que se instala no campo aberto antes que o dia encontre seu equilíbrio. Wendell já estava no celeiro quando Celina desceu, o que era habitual. O café já estava pronto, o que também era habitual, embora ela houvesse notado por volta de segunda semana que el havia começado a fazê-lo pouco mais forte do que o tomava, exatamente de forma que ela o tomava. Ela nao havia mencionado isso. Ela nao havia explicado. Simplesmente era assim. Ela serviu uma xícara e ficou a janela de cozinha observando a manhã chegar sob o pasto leste pensou, como havia estado pensando com frequência cada vez mais, como havia entendido mal aquele lugar antes de chegar. Já havia se passado 5 semanas. 5 semanas de manhãs que começavam silêncio e noites que terminavam de mesma forma. E ainda assim algo havia mudado tão gradualmente entre eles que Celina nao conseguia apontar o momento exato em que aconteceu, apenas o feito de que havia acontecido. Wendell ainda nao falava muito, mas a qualidade do seu silêncio havia mudado. Nao parecia mais muro. Parecia mais uma sala para a qual ela havia recebido permissão de sentar. E havia começado a notar coisas que suas primeiras semanas cuidadosas nao haviam permitido. A forma como ele verificava o tempo toda manhã ficando a porta dos fundos por exatamente 30 segundos antes de decidir o que o dia exigia. A forma como lia devagar, seriamente, como a atenção plena de homem que nao considerava os livros entretenimento, mas algo mais próximo de sustento. A forma como havia consertado a tabua solta numbers de graus de vianda sem mencioná-lo, no mesmo dia em que ela havia aprendido a botanila e nao disse nada a ninguém, maleta si mesma. El havia ouvido quando ela aprendeu a bota. Havia consertado o degrau. Nao disse nada sobre nenhum dos dois. Ela pensou nisso mais do que era provavelmente sensato. Numa terça-feira na quinta semana, chegou uma carta de Abilene. Celina reconheceu a caligrafia do irmão no envelope e sentiu algo apertar em seu peito antes mesmo de abri-la. Lui a mesa de cozinhar enquanto Wendell estava no pasto norte, e quando chegou ao fim, seu café havia esfriado. Seu irmão escreveu que estava feliz que ela houvesse encontrado uma situação. Escreveu que esperava que o acordo estivesse mostrando satisfatório. E então, no tom cuidadoso e bem-intencionado de homem transmitindo informações que acreditava ser uma gentileza, escreveu que homem chamado Garrett,
homem que Selina havia conhecido brevemente Abilene 2 anos antes, homem pelo qual havia acreditado ter sentimentos antes que ele torna seus próprios sentimentos, ou a falta deles, abundantemente claros. Havia recentemente se casado. Achava que ele deveria saber pela família vez de por outros canais. Ele dobrou a carta e colocou sobre a mesa e ficou sentada como ela por longo tempo. Ficou surpresa ao descobrir que o que sentia ao era dor. Era algo mais quieto do que isso. O sentimento particular de uma porta se fechando num camudo que voce já havia deixado. O que mais a surpreendeu foi o que veio depois. Uma espécie de clareza, como se a carta tivesse varido algo do caminho e deixado o momento presente inusitadamente visível. Ela olhou ao redor de cozinhar para as prateleiras organizadas, para a lamparina que Wendell havia substituído na semana anterior sem ser pedido, para as duas caras no balcão, a dela e a dela, já separadas pelo hábito seus respectivos lados. Colocou a carta no bolso do casaco e voltou ao trabalho. Wendell percebeu que algo estava diferente naquela noite. Percebeu de a forma como percebia a maioria das coisas, não imediatamente, mas como a acumulação silenciosa de pequenos detalhes que eventualmente se montavam numa conclusão. Ela não estava exatamente triste, mas estava outro lugar de jeito que não havia saído antes, e isso fazia a mesa do jantar parecer ligeiramente mais do que de costume. Ele não perguntou. Não era homem que perguntava com facilidade. Mas depois do jantar, quando ele começou a limpar a mesa como foco mecânico de alguém mantendo as mãos ocupadas para que a mente não vague para algum lugar inconveniente, ele disse, sem levantar os olhos de a cara que girava entre as mãos, não precisa me contar. Mas se há algo que precisa dito, este lugar razoável para dizer-lo. Selina parou de se mover. Ficou como proto cada mão e o olho. E ela olhou de volta com a paciência firme e tranquila de homem preparado para esperar o tempo que a resposta exiges. Ela puxou os protos. Voltou a sentar sua queda e lhe contou, não tudo, mas o suficiente, sobre Abilene, sobre Garrett, sobre o tipo particular de humilhação que vem de ser maltratada, mas de ter interpretado mal algum dao completamente que o era para uma fala do seu próprio julgamento vez do julgamento dele. Contou com franqueza, sem autopiedade, de a mesma forma direta com que havia escrito sua primeira carta a ele. E quando terminou, sentiu-se ao mesmo tempo mais livre e ligeiramente exposta. De a forma como voce se sente depois de pusar algo passado que havia carregado por tempo suficiente para esquecer que estava carregando. Wendell o viu sem interromper. Quando ele terminou, ficou quieto por momento e então disse, mas voce não o interpretou mal. Voce lu exatamente o que ele lhe mostrou. Ele simplesmente não estava lhe mostrando tudo. Ela o olhou. Essa é uma interpretação generosa. E uma interpretação precisa, ele disse. E então, depois de uma pausa que carregava mais peso do que sua duração sugeria, as pessoas lhe mostramo que decidiram que voce tem permissão de ver. Isso não e fala sua. E fala deles. Havia algo na forma como ele disse aquilo, algo com uma textura particular, como se as palavras não fossem inteiramente sobre Garrett, que o fez ficar quieta. Wendell, ela disse com cuidado. Há algo que voce não me mostrou. A pergunta ficou entre eles. Ela olhou por longo momento, e pela primeira vez desde que ela havia chegado, ela viu algo através seu rosto que ele não havia conseguido conter a tempo. Há coisas, disse ele devagar, que eu decidi antes de voce chegar que não eram relevantes para nosso acordo. E agora? Ela perguntou. Ele olhou para a cara suas mãos. Agora estou menos certo sobre o que nosso acordo, disse ele quietamente. A cozinha estava muito quieta. Pela janela, a noite havia se instalado completamente, e a lamparina sobre a mesa fazia o quarto parecer menos e mais quente do que realmente era. E Selina estava sentada à frente desse homem que havia passado 5 semanas tendo cuidado de não conhecer bem de mim, e compreendo que haviam chegado, sem planejá-lo, à beira de algo que nenhum dos dois havia acordado. Ele lhe contou naquela noite sobre seus primeiros anos no rancho, sobre uma mulher, não uma esposa, ele foi cuidadoso disse, apenas uma mulher quem havia acreditado coisas que não se provaram verdadeiras,
sobre a forma particular como aquela experiencia havia reorganizado sua compreensão do que ela estava disposto a aquela. Nao contiu como magra. Contiu de forma como homem conta algo como qual já fez as pazes, mas que ainda requer manuseio cuidadoso, como osso carado que dói antes de chuva. Celina ouviu de forma como el havia ouvido a ela, sem interrompa, sem oferecer consolo que nao havia sido pedido, sem diminua o que era. Quando el terminou, ela disse, em tal voce escreveu aquela carta esperando algum que nao exigiria de voce nada que voce ainda nao houvesse decidido que podia dar. Ela olhou firmemente. Sim, disse el. E eu respondi, ela disse, esperando homem que nao me notasse o suficiente para me decepcionar. Algo sua expressão mudo, aquele que sorriso novamente, mais próximo à superfície desta vez. Estávamos ambos bastante determinados a era nisso, disse el. Estávamos, ela concordou. E então, pouco momento parecia exigir honestidade mais do que cautela, ela disse, nao acho que estamos orando mais. Ela olhou por longo tempo. Então estendo a mão sobre a mesa, nao para a mão dela, nao ainda, apenas próximo o suficiente para que a intenção ficasse clara, e disse, nao, eu também nao acho. A manhã quieta que mudo tudo chegou 3 semanas depois daquela conversa. Celina desceu e encontrou Wendell nao no celero, mas pa do no balcão de cozinha, e no balcão ao lado do café já pronto, havia pequeno ramo de calambinas silvestres, o tipo que cresce ao longo do lito do riacho na extremidade de propriedade. Roxas e creme e ligeiramente imperfeitas, de forma como as flores silvestres sempre são, e estavam umas a cara de leite porque nao havia vaso. Ela estava olhando pela janela quando ela entrou, e nao se virou imediatamente, o que lhe disse que havia ouvido seus passos e havia decidido nao se vira porque ainda nao sabia o que seu rosto estava fazendo. Ela ficou na porta e olhou para as flores e então para a nuca dela e sentiu algo se abrir seu peito como movimento lento e irreversível de uma janela que ficou pintada e emparada por anos e finalmente cedo. Ela caminhou até o balcão. Serviu seu café. Ficou ao lado dela e olhou pela janela para o pasto leste ficando doado como a luz de manhã. E depois de momento, ela disse, "Sal do lito do riacho." "Sim," disse el. "Voce estava de pé cedo," ela disse. "Nao consegui dormir," disse el. "Ela não como cabica." "E eu tampouco," ela disse, o que era verdade. E que ela entendeu, ela podia dizer, como significando mais do que sua superfície. Ficaram lado a lado naquela janela por longo tempo sem falha, e a manhã chegou completamente ao redor deles, e o café fumegava entre suas mãos. E algum momento, ela nao conseguia dizer exatamente quando, o braço dela havia envolvido seus ombros de forma quieta e tranquila como que ele fazia tudo, e ela havia se encostado nela de forma quieta e tranquila que estava aprendendo a fazer tudo. E nenhum dos dois disse uma palavra porque não havia nada que as palavras pudessem fazer que o momento já não estivesse fazendo melhor. Casarão-se formalmente Coldwell Creek numa sábado de outubro, diante de a cidade que havia duvidado do acordo desde o início. A SRA danou choro, o que surpreendeu a todos, incluindo a própria SRA danou. A cerimônia foi curta porque Wendell havia pedido curta e Celina havia concordado porque nunca havia precisado de cerimônia, apenas de verdade. O que veio depois não foi uma vida perfeita. O rancho ainda era trabalho duro, e os invernos ainda eram longos, e havia manhãs que se entendiam mal, e noites que o orgulho exigia pouco mais de tempo do que deveria para a maleza. Mas havia também isto, a facilidade particular de duas pessoas que haviam chegado como estranhos, haviam escolhido a honestidade em vez de a performance, e haviam descoberto, lentamente e semelhante, que a pessoa do outro lado de a mesa era algum que não haviam sabido que estavam procurando, porque não haviam sabido antes que procura era algo que tinham permissão de fazer. Seu primeiro filho, a menino, chegou no outono seguinte. Wendell segurou como expressão cuidadosa e ligeiramente atordoada de homem prático confrontado com algo para o qual nenhuma quantidade de praticidade o havia preparado. Celina o observou de cama e sentiu, como uma plenitude para a qual não tinha a palavra adequada, que havia chegado a algum lugar que não sabia que existia. Quando dobrou aquele anúncio e o colocou no bolso de seu casaco 2 anos antes,
havia deixado Abilene como amor, semelhusos e como acordo de que o amor não fazia parte do combinado. Havia se enganado nisso. El também. E de todas as coisas que havíamos se enganado, e foram várias, aquela acabou sendo a mais digna de ser hereda.